Supreme Court, and where is the Supreme Court in Uganda? How many branches of the Supreme Court are in Uganda? Exactly, that's what we're going to know today. And what cases go to the Supreme Court? So let's talk to the registrar of the Supreme Court of Uganda and see what really happens in the Supreme Court as we celebrate the National Court Open Day today at Kololo. Good morning, sir. Good morning, dear. How are you? What is your name? What do you do in the Supreme Court? Thank you so much. My name is Ayebare Tumwebaze. I am a registrar of the Supreme Court of Uganda. Okay. And the Supreme Court is located above the city square, where there used to be High Court. Now we have 3 courts. There is High Court, there is Court of Appeal, and Supreme Court. We have our own building, so the registrar sits at level 1 of the Supreme Court Tower. And the Supreme Court, as the name suggests, is the highest court in Uganda. It is the final Court of Appeal. The court has 11 justices, including the Honorable Chief Justice. Okay. We hear cases which come from Court of Appeal as appeals in both criminal, civil, and constitutional matters. Okay. The Supreme Court also hears presidential election petitions. It is the only court that hears the presidential election petition. Okay. So that is the mandate of the Supreme Court. Okay. Lastly, on that point, the Supreme Court confirms death sentences. The person sentenced to death cannot be hanged without confirmation of the Supreme Court. Yes. Okay, over the time we've had the Supreme Court, I think it is one of the oldest court institutions we have in Uganda. Over the time, what evolutions have you done to see that you can ably represent the Supreme Court on such a anonymous day like a court open day? What do you have to show for this beautiful day? Thank you so much. Today we are here to talk to our customers, our clients, and our court users. So we have organized for you judgments, call them decisions of the Supreme Court. Uganda runs the common law system, so our judgments are themselves law. They are binding on all the courts in Uganda, including the Supreme Court itself, the Court of Appeal, the High Court, magistrate courts, and tribunals. So we have compilations of our judgments, which are here, free of charge for your picking. Then we have a court user's guide, which is also here, explaining to you the Supreme Court, where it is located, what it does, and all that. We also have a digest of Supreme Court decisions handed down in the year 2025, and so much other information that you can shop at our stores here. You realize that the Supreme Court started in 1987. Okay. Before that, we had the East African Court of Appeal, which collapsed with the Idi Amin regime. And then we got the Court of Appeal for Uganda, which was the highest court. That was from 1980 up to 1987. And then it was replaced by the Supreme Court. And then for it, it died. It was replaced. Then in 1995, when the Constitution was made, the Supreme Court was now officially made constitutional. Then the Court of Appeal was brought back, and then the High Court as the 3 courts of record. So we have evolved from that moment, from 1987 until now. For a long time, the Supreme Court was renting buildings, and then the businessmen also become litigants in our courts. So now we are lucky that we have built our own home, Okay. and the Supreme Court is now at its own home, doing its business without any interruption, without any hindrance. Okay. So those of you who have appeals from Court of Appeal, feel free to check on us, and we ensure that your appeals are processed and heard. Thank you. Thank you so much. We have had several evolutions in the judiciary system. We've had the e-justice system. We've had the new systems like ECMIS. We've had several evolutions in the judiciary system. Let's look at the Supreme Court, you as the registrar. How have you
jumped onto the e-justice system to see that you serve your people, you serve Uganda in a fair way. And I heard you saying you are located at near the High Court. Is it the only court in Uganda, or do you have other circuits across the country? Thank you so much. I start with the last one. The Supreme Court at the moment sits at Kampala. We have not yet gone up country for different reasons. The court is small and the matters come from everywhere, so we haven't found a good reason to walk away and do up-country sessions. But going forward, the demand has come, and we think very soon we shall start doing up-country circuiting. Now, the court started implementing ECMIS, Electronic Court Case Management and Information System, and all cases are now electronically filed, so you don't have to come to court to file a case. You can scan your documents, and then you have them filed from wherever you want, even in your bedroom. You can file a case. You can pay your fees using your mobile money, mobile phone, and you can receive court notifications, summons, notices, and all other things on your phone and on your email. So to that extent, we are doing well. We even have virtual hearings. The matter can be heard without you physically coming to court. And you can even receive your judgment through the system or through the email address you have given us. Okay. So that is how we have gone in terms of court hearings. In terms of performance, the Judiciary launched just this year the performance management system. It is called the PET. PET, yeah. Yes, Performance Enhancement Tool. Now with Performance Enhancement Tool, we monitor our staff using the electronic system, staff performance, staff discipline, and even availability, whether you are present at station or not. We can use our system to track you. We have this biometric attendance, so all of them are linked. So that is in terms of monitoring our staff performance. In terms of complaints management, the register handles complaints, but most of them are centralized with the Inspectorate of Courts, and they also have an electronic tool. They have the CHU codes and all that for receiving complaints into the system and for giving feedback. So many things are going digital, so we encourage you to enjoy and use our services. Judgments are online. All judgments delivered by court are online. We have Uganda Legal Information Institute, which is operated by the Judicial Training Institute of Judiciary, and all our judgments are reported in real time online, so they can be accessed. If you missed it in court, just run there and get it and do whatever you want to do with it. Thank you so much. You are welcome. Thank you so much. You very good viewers. Thank you for keeping it Salam TV, and thank you for always following up these educative programs, and we really appreciate your feedback. You can go to our social medias and give us any feedback which you would like us to act upon, and especially the judiciary. And by the time I think we leave here, the registrar will give us a number and remind us, as usual, where to call when you have an issue with the judiciary, especially during these holiday seasons. His worship. Let's look at case backlog, because most courts have such issues of case backlogs. Do you also have that issue in your court? Yes, in the Supreme Court, yes, it also has some case backlog. As you know, we have only 11 justices, including the Chief Justice, and the court sits in panels of 5 and 7. 5 to hear civil and criminal appeals, and 7 to hear constitutional appeals. So when you have 11 and you panel them in 5, so it's, if you compare with High Court, it's like the court has 2 judges. So we have a caseload of about 1,300 cases. 1,300 cases.
Now those cases are to be heard by what I call two judges. So you panel and you have two panels at a time. So that shows you that we can do so much. Yeah, but that aside, the court has struggled to ensure that the caseload is kept at lowest, and our disposal rate is always about 150 cases. Annually? About 150 cases in a year. So that is where how far we can push. This year we hope to complete 200 cases, and we are almost getting there. So the backlog is there. We are struggling with it, using different means. We have also introduced appellate mediation to help us reduce on the case backlog. But the human resource is very small, so we have to struggle with it. Yes. I earlier talked to the Judicial Service Commission, and they said they are doing their best to give you more people with the service. And how do you handle ADR in Supreme Court? Because by the time the case gets Supreme Court, it has gone through the system, and it has been filtered through. Do you make succession? Do you really succeed in making ADR cases getting finished in Supreme Court? It's an uphill task. Some cases come as a third appeal, some of them are a second appeal. As in cases which started from Chief Magistrate Court, there are those which start from High Court, so they go all the way. By the time you reach Supreme Court, a person could be having 2 judgments, or even 3, and then you are telling him, you know, mediation is a win-win. Each side is supposed to win. So you cannot say, I'm taking everything and then you want to mediate. It wouldn't make sense. So you now have 2 or 3 judgments, and then the mediator is kind of telling you, you surrender something which you have won so far twice. So your faith is really high that you are likely to win even the 3rd or 4th time or whichever time it is, and it becomes a bit difficult to convince somebody at that level to mediate. However, we have also seen a situation where you have a judgment, but you cannot enforce it for either social reasons or other reasons. Then secondly, we feel that it's more important to be at good relationship with your neighbor than to have property. So when you come for mediation, we tell you the benefits, that you have much more to benefit from mediation than to fight your way up to death. And then also, it is very unpredictable that you would win. It's not enough that we have won before. You can actually be shocked. You can receive a judgment that reverses everything, and then you are back to square one, and you are the one to pay all those costs. Okay. So because of those benefits, we are able to highlight. We have very professional mediators. We have retired judges, including the retired principal judge, the retired chief justices, the retired justice of Supreme Court, and very notable lawyers and other mediators. So they try to help people through. And some of them have accepted, some of them have not accepted. But it's like that. We don't expect 100% of the people to accept to mediate. Okay. But so far, it is going well. We just started this year. Our experience is still small, but there is a lot of hope. Okay. Thank you so much, His Worship. And let's look at what cases are usually at a high in the Supreme Court. No. Generally, what cases find their way in your court? Because we usually find that some cases stop down, land cases, criminal cases, murder cases, and since you are the one who handles I've not heard about the death sentence of late. I don't know where it is still there. What cases find their way to your court? Yeah, Supreme Court handles appeals from Court of Appeal mainly. Now, any appeal that starts from High Court, any case that starts from High Court can end up in Supreme Court as a matter of right. Then cases which start from magistrates' courts may not reach Supreme Court, because for you to reach Supreme Court as a third appeal, there is a roadblock. You must prove that your case is of public importance, and you need permission of Court of Appeal for you to appeal
for the third time to the Supreme Court. So those ones are a bit suffocated down there. But those that are tried by High Court, both civil and criminal, they end up in Supreme Court depending on, of course, if the apparent, the loser wants to continue that far. Death sentences, they are still passed by High Court and they are still being confirmed by the Supreme Court. The reason you are not hearing so much about them is because the president is reluctant to sign the death warrants. Because after Supreme Court has confirmed, then there is a final act. There is what we call a prerogative of mercy committee, which is chaired by the Attorney General, that advises the president that this person needs amnesty, rather needs to be forgiven, or should go ahead and be hanged, and after that point the president can actually sign the death warrant. Now for now the president has been reluctant. I think he's a good Christian, so that's why most of them are there with the death sentence on their heads but not being implemented. When did we last see a death sentence in Uganda? I can't remember. Trust me, the audience wants to know, when did we last see a death sentence in Uganda? A hanging. The real one in hanging? Yes. No, I can't remember. I can't lie to you. In your tenure, have you experienced anything like that? I've heard of those from court martial, but the ones from our courts, I remember in 1990s, recently I can't recall one. Yes. But there are people who are on death row. Yeah, there are very many. How have you worked with other stakeholders, like, for example, the prisons, police, to make sure that these cases are disposed of, especially the ones who are in the backlogs? Because some of them here, the situation whereby they are lagging behind because either the complainants are missing or the defendants are missing and the cases are down, being left in your court. How are you working with the other stakeholders to make sure that they are cleared? At Supreme Court level, we really don't need witnesses. All we need is the stakeholders we have. One is Court of Appeal, who give us files. The second one, if there are criminal matters, is the DPP, and a few cases are IGG. Those are the ones who prosecute those cases. And then we have the lawyers who handle the state brief scheme. And then, of course, the prisons. So those are the stakeholders we have at that level. We are in good touch. We generate cause lists and we share with them. They also generate lists and share with us prisoners who have taken a while without being attended to. And to that extent, we have been able to expedite those old cases, and the process, of course, continues. There are those whose files may not have come, and it takes a while. So when we are alerted, we look for that file from the Court of Appeal and we process the same. Okay. So at that extent, we are doing well. We have no complaints. Okay. Yes. So what would you like to tell the people who might have issues in your court? And anybody who has watched you today, what appeal do you give them? Especially, we are going for elections. We wouldn't want to have a presidential case in your court this time. We want a free and fair elections. We choose peace. For us at Next Media, we are saying, we choose peace. And we have a campaign which is saying, we choose peace during these elections. What do you have to say to your audience? Okay, I am inviting all the viewers and listeners to come and visit us. If you have a challenge with our services, we have our own headquarters now. You cannot get lost. It is above the city square. We have the registrar who is going to receive you with a team of staff at level 1 of the Supreme Court Tower. Then we have a judge in charge of the Supreme Court administration, Honorable Justice Professor Lilian Tivati Mwechirikubinza, and the Honorable Chief Justice, who is in charge of the court and also in charge of the judiciary. So if you have any issue, your case is not moving, please feel free to visit us, and you give us your problem. We shall look at it and solve it whichever way it is solvable. Now, there are other people who have been visiting us with matters in the magistrate courts, in the High Court, in the Court of Appeal.
Now, there is the Inspectorate of Courts, which is headed by a Justice of the Supreme Court. They have their office at level 4 of the Supreme Court building. So if you have a challenge elsewhere other than the Supreme Court, the Inspectorate of Courts can attend to you and process your case or your problem until it is solved. So don't sit back and say mine is in a lower court and I cannot be served. The Inspector of Courts will attend to you. Is Honorable Justice Stephen Musota is the one who heads that division. Okay. Thank you. Thank you so much, His Worship, for that good presentation, and we really appreciate everything we have done, and we really appreciate your staff and all the service you are giving Uganda. And we would like you to give a safety tip to people who are going for festive seasons. Especially, we have road carnages, we have what? Anything to say to the public? Oh, thank you so much. Sure, that is not in my area, but I'm glad. Why? Because it takes we are all stakeholders. Yes. We are all in charge of ourselves. We are in charge of our lives. And we are likely to endanger not only ourselves, but everybody else, including the innocent one. So how we handle our lives, how we handle our driving, how we handle our movement, affects all of us in equal measure. So I appeal to everybody listening to me to be calm. There's no need to be excited. Enjoy your Christmas with your people, with your family. If you are to move, please give it time. Don't be in a rush, and please take care of everybody else around you. We are all willing and wishing to enjoy our rights and to see the next year. I thank you, and I pray that we be alive until the Lord calls us. We wish them nice holidays. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And regards to everybody at Supreme Court and everybody up there. We really appreciate your service. So, viewers, thank you so much for keeping it Salam TV, and I would like to sign out from here. Have a beautiful day. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Ngabe tuli muketerekerero kebayita akavaawo mpitewo ak'okusalawo bannayuganda nga balonda. Nze ngamba twandibadde bannayuganda abalina endowooza ez'enjawulo ze twagala okugatta mu Uganda ey'awamu ne tukwatagana ne tukolagana bulungi. Abalonzi muleme kwawula mu bantu, ate nammwe abagenda okulondebwa muleme kwawula mu bantu, tusigale mu Uganda ey'awamu kubanga tukyagyetaaga. Yo Uganda emaze emyaka mingi okuva ku independence okuva 1962 Uganda weeri abakulembeze bagenda bakyuka ng'abamu tebalina mu nsi. Ate ffe bwe tunaasigala nga tulwana tulabike nga tusanyawo obulamu bwa bannaffe si kirungi. I choose peace. "2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling and streaming, ready to lead. Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya
era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. You see, we share the same connection and my internet works well, and that's my Canal box with fiber. One single subscription and I share without limits, Papa. It costs me less and my whole family benefits from it. Oh well, that's true. That's very user-friendly, huh? With Canal Box Fiber, enjoy an unlimited and ultra-fast connection for the whole house, starting with 90,000 Ugandan shillings per month. Tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Gula buguzi bando ya gaga ng'onyiga star emunoti star noti hashi ofuuke na mukisa sobola okwewangulira olugendo olusasulidwa okugenda okulaba Uganda Cranes ng'esamba mupiira mu Morocco. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN nga tuli wamu fire yaffe teremesebwa. MTN. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على نعمة الإسلام وكفى بأمن النعم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أبتقوا بلي أبلونجي اليوم مجتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنكو رأي بمشيئة الله سبحانه وتعالى tugenda kubeera nga twogera ebintu bye tulina okubeera nga tukola Allah subhanahu wa ta'ala tujjemu kuwanka n'okweraliikirira n'ebizibu by'eddunia. Ensonga zino nnya wezitambulizaako obulamu bwo Allah akutebenkeza. Ensonga nnya tuzisse mu nkola Allah ajja tutebenkeza mu bulamu buno obw'eddunia bimashiati llahi subhanahu wa ta'ala. Kwe ensonga tugenda okutambulirako tugoberere ensonga nnya okuzitambulizaako obulamu bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusobola okubeera nga atutereeza. Ensonga esooka nga tujja kuzinyonnyola mu maaso antakora olukur'ana kulla yawm. Ayagala Allah atereeze obulamu obutebenkere weteeke mu bantu abasoma Qur'ani yawmiya buli lunaku everyday. Olina okumakinga sure nti olisitinga at least ayati zonna zosobodde mu Qur'ani. Ekyo kimu tujja kwongera okukinyonnyola. Buli ayagala Allah subhanahu wa ta'ala atebenkeze obulamu bwe ate buli mu kuwankawanka okweraliikirira n'ebizibu by'eddunia beera mu bantu abasoma Qur'ani
buli lunaku alal akalli safha au safhatain empapula 2 oba olupapula lumu oba ejjuzo 5 Allah kyakusobozesezza. Ekyokubiri wa antastaqima ala amurillah, buli ayagala Allah jalla wala akutebenkeze mulamu obw'edduniya fuba okulaba osabe nnyo Allah otebenkere ku mateeka ga Allah ogeekwateko gatambulireko. Antastaqima, olina okwenyweza n'otambulira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Teri muntu mu nsi ayina mirembe nga tatambulira ku mateeka ga Allah. N'omulaba ng'ayina ssente, n'omulaba ng'ayina ebitiibwa naye ng'amisinga okuba nti tatambulira ku mateeka ga Allah, obulamu buno tabulinamu mirembe. Kati buli muntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okumutebenkeza okufuna emirembe bulamu obw'edduniya, labudda antastaqima ala amurillah, olina okubeera mu bantu abatebenkera abeekwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri wa antamala amalan saliha, omuntu ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuteekere emirembe n'obulamu obulungi n'obutebenkevu mu bulamu bwe, labudda antamala saliha, olina okubeera ng'obeera mu bantu abakola emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Ekyokuna alla tadhlim, obeere mu bantu abatalyazaamaanya. Buli ayagala Allah subhanahu wa ta'ala akutebenkeza obulamu bwo, beera mu bantu abatalyazaamaanya. Bagamba omuntu yenna abanjibwa n'oba obanjibwa siringi 1000 bikufuula okubeera omuntu owa wansi. Abaganda bange ab'ekitiibwa, ensonga ezo nnya tuzitambulizeeko obulamu bwaffe, bwe tunaazeekwatako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga obulamu bwaffe abutebenkeza. Hadhihi al-ayati tamtassu kulla al-mata'ib al-haya, bwe tubanga twekutte ku nsonga ezo ne aya Qur'ani eno, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atukendereza ku bizibu by'edduniya eno. Hunaka man lam yujibuhu baitu, abantu balina ebizibu bingi mu bulamu buno obw'edduniya. Waliwo omuntu man lam yujibuhu baitu, ng'amaka ge gaalina si mutebenkevu, ewantu waasula ng'alaba tewamumala, nga si mumativu n'ekisulo kyayina. Wa hunaka man lam tujibuhu zawjatuhu, waliwo ayina omwami ng'omwami gw'ayina alaba waliwo ayina omukyala ng'omukyala gw'ayina alaba kati ensi abantu balina ebizibu eby'enjawulo. Katugaye twagala Allah atutebenkeze mu bulamu obw'edduniya, tubeere n'obulamu obulungi, tukulembeze ensonga ziri nnya, kubanga mu dduniya abantu bonna nga betuwangaala, oli si mumativu n'ekisulo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa, oli si mumativu n'omukyala oba omwami Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa. Wa hunaka man lam tarudahu dakhlu, waliwo omuntu ng'era si musiimu n'ennyingiza ye Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuwa, nga yalaba ebyenfuna Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde oba engabire gyamugabirira ng'alaba tesaanidde. Kati ekyo nakyo kizibu, ng'ekyo ekizibu kyayina. Wa hunaka man lahu mashakiru dunya kulla, waliwo omuntu nga ye weetu nalaba ebizibu by'edduniya byonna bitudde ku ye. Kati eno edduniya abantu balina ebizibu, balina emitawaana, tebatebenkedde. Naye tugaye buli muntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amutebenkeze, abeere nga abeekwata ku nsonga ziri nnya zitukulembeza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu Suratul Bakara aya ya 216, ebyo byonna bisobola okubeera mu bulamu bwo nga totebenkedde. Naye mu aya eyo mu Suratul Bakara aya ya 216 Allah yagamba wa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, yagamba wa asa an takra'u shay'an wa huwa khayrun lakum, musobola okera ku makya ne mutamu ekintu nga gwe omukyala gw'otamu oba omwami gw'otamu oba amaka gw'otamu oba omulimu gw'otamu oba ennyingizayo gy'otamu oba ekyo famire gy'otamu eyiyo, ng'ekyo ky'otamu antakura'u shay'an wa huwa khayrun lakum, ng'ekyo kyekirungi gy'oli. Katubeere basiimu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde nga tukola ensonga ziri nnya. Gwe ekyo ky'osobola okuba nga otamu nga toli mumativu nakyo, Allah ayinza okuba nga yeye enteekateeka ennungi yakkolera nga kyekirungi gy'oli. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, ate muyinza okwagala ebintu bino eby'edduniya nga tubyagala nga gw'osuubira nti olina kubeera mugagga nnyo, olina kubeera bw'oti, naye ng'ebyo bigenda kuviiramu emitawaana myereere. Kati osobola okwagala ekintu nga kyekizibu gy'oli. Naga wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okutegeera ebyo ebitugasa n'ebitutwala mu maaso, neffe tetumanyi bitugasa na bigenda kubeera nga bitutwala mu maaso. Antakura'ul Qur'ana kulla yawm, tugambe buli muntu yenna ayagala Allah jalla wala akutebenkeza obulamu obw'edduniya
olime kubeera nga owankawanka nga weeraliikirira okola ensonga nnya muzisooka an takrau alqur'ana kulla yawm omuntu abeere ng'asoma qur'ani yawmiya hirsun daima minha kama taakhudhu ataamu alfutur lianna jismuka tahtaju hadha alghaza kitwale nga kyalubeerera nga kyakulya hirsun labudda minha okwekumira ng'osoma qur'ani buli lunaku kitwale nga kyatteeka kama taakhudhu ataamu alfutur nga woolya breakfast nga woolya lunch nga woolya supper naddala breakfast ne supper gimu byokunyanga nze saalidde breakfast era ne lunch sigiridde aba afuuse wabizibu baba mulwadde obanga alemereddwa naye olunaku terusobola kutambula nga byetanabira kuba ekyeggulo abamu tebakirya kati nga woolya breakfast nga woolya lunch lianna jismuka tahtaju hadha alghaza omubiri gwe okusobola okumuvinga ng'oli mulamu olina okuba nga olina kyotadde mu lubuto fala tansa an takrau alqur'ana kulla yawm nga wooteekamu breakfast mu lubuto lwo oba lunch yo era teweerabira kusoma qur'ani kulla yawm buli lunaku lianna nafsaka bihajatin ila alqur'ani n'ennafsi yo omwoyo gwo guno mwetaavu gwa kubeera nga guwuliza qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani yagikola yagamba mu sura Taha n'agamba ma anzal qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ma anzalna hadha alqur'ana litashka Allah subhanahu wa ta'ala tiyasa qur'ani eyo kutukaluubizwa kukaluubiza nabi sallallahu alayhi wa sallam na bonna abamugoberera bimaana qur'ani weebeera tewabeerawo bizibu kyembadde njagala muco mu tafsiri abaulama nga bagivuunula qur'ani Allah jalla wala yo yagikola weebeera ng'esomwawo banga bagikolerako tewabeerawo bizibu ebizibu ne qur'ani tebyegatta nkiddamu qur'ani n'ebizibu n'okukaluubizibwa tebyegatta tebitambulira wamu ewabeera qur'ani nga bagyekutteko nga bagitambulirako nga bagigoberera nga bwe bulamu bwabwe tewabeerawo bizibu buli wabeera ebizibu manya qur'ani eba evuddewo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo yagikola n'olw'ensonga eyo nafsaka bihajatin ila alqur'ani wayagala nafsi yetebenkere ereme kubeera mu kweraliikira nakuwankawanka yeetaaga qur'ani huwa shifaau lima fi suduri kuba qur'ani yegenda okubeera ng'ewonya ekyo ekizibu ekiri ku mutima ekikuleeta okweraliikirira n'okuwankawanka n'obutamatira n'okuba nga totebenkedde kati soma qur'ani kuba yo qur'ani webeera tewabeerawo bizibu ekyo kimu min asbaabi shifaau alqalbu au alqulubu mu mbeera zonna oba mu ensonga zetutemu okubeera nga tulongoosa nafsi zaffe emitima gyaffe okutebenkera antakuuna mu'tamira bima amala mumtanaa bimaana allahu wama zajara omuntu yena ayagala Allah jalla wala amutebenkeze labudda antakuuna mu'tamira bima amara weekwate omalirire onuyirire otambulire kwebyo Allah byeyalagira buli Allah kyeyalagira gwe kyekwateko kitambulireko ekyokubiri mumtania bimaana allahu wama zajara ekirala okufuba okweziiza oteekewo wikaaya au boundaries oziteeke wakati wo nga tokola ebyo Allah byeyagaana ekitumazeeko emirembe mu nafsi zaffe mu mitima gyaffe mu myoyo gyaffe kwe kubeera nga twettanidde ebyo Allah byeyagaana buli okola Allah kyeyagaana omutima gweraliikirira kiringa ng'ova kwenda ku muntu atali mutuufu teri mutuufu wakwendako naye oyenze for example ku mwana muto oyenze ku mukaneiba ne bakola nga ofuluma omutima gusigala guwankawanka oba bagenda mugamba oba bandabye oba omwana agenda kunjogera kati nafsi esigala ewankawanka yeeraliikirira kuba kyova okukola si kituufu naye abadde ne mukyala we makuba amatuufu era nibalaba nga mufuluma owantu wonna tosobola kweraliikirira kubanga kyokoze kituufu kati Allah bwatyo yakola nafsi buli omala okukola ekintu ekikyamu yeeraliikirira newankawanka neetandika okweraliikirira n'ebintu bingi nnyo ekyo n'olw'ensonga eyo buli muntu ayagala Allah jalla wala atebenkeze obulamu bwo nga teweeraliikirira nga tolinaamu kutya ng'otebenkedde tugambye ekisooka kubeera ng'osoma Qur'an ekyokubiri ne tugamba omuntu obeere nga weekwata ku ebyo Allah bye yalagira era oleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana omuntu gwe tuyita waliyi abaagala wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba laysa alwaliy alladhi yamshi ala sati albahri au wajhu alma omuntu omwagala wa Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala oba gwasukkulumya siyo yatambulira mu mpewo n'emujja ono n'emutwala eri oba atambulira ku mazzi nuga nti mugundi muzira nnyo wanjawulo laysa alwaliyu alladhi yatiru fi lhawa era tugambye omuntu ayitibwa waliyu wa Allah abaagala ba Allah sibe batambulira mu mpewo abatambulira ku mazzi innama alwaliyu omwagala wa Allah omuzire wa Allah huwa alladhi tajidu inda alhalali walharam
yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakola tajiduhu inda alhalal walharam an yajida haythu amara au yajiduka haythu nahaka yoyo gwosanga nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kino kiri halali nga kyatambulirako Allah kyagamba kiri haramu ng'ekyo takitambulirako yoyo omwagala wa Allah jalla waala nkiddamu الولي إنما الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام أن يجد حيث أمر وأن يجدك حيث نهاك gosanga nga Allah kyagamba okukola kyakola halali yasigala halali yekwatambulira haramu ng'agamba yo haramu Allah subhanahu wa ta'ala yamugaana era Allah subhanahu wa ta'ala yogera kuba waliyi mu Qur'an aga inna waliyyi Allah biyagamba waliyya babagala ba Allah agamba ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yagamba ba waliyyu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbulamu no bw'eddunya la khawfun alayhim tebayina kutya kweraliikirira tebeeraliikirira ebyo tebeeraliikirira bulamu budda mu maaso ate tebejjusa ebyo ebyayita mu bulamu bwabwe sebikyamu naye wabawo ebyabasuuba banga tebabifuna nga byali bulungi mulamu bwabwe tekifuuka kizibu kulowooza ebyo ebyayita nekibafuukira ekizibu ne bagaana okukola ebirala ebigenda mu maaso olwokuba beeraliikirira ebyayita kati bawaliyaullah tebeeraliikirira bintu ebiyise biba biyise ate tebeeraliikirira bijja mu maaso kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna awliyaullah la khawfun alayhim tebalina kutya na bulamu n'obw'edduniya oba alina riziki ntono oba tunulya bulamu bwa leero naga wala hum yahzanun tebalina bye banakuwaza ne ku kiyama tebagenda kubeera mu bantu batya wadde bagenda okubeera nga banakuwazibwa yaga alladhina amanu abo abaali abakkiriza wakanu yattakuna era nga batya Allah jalla wala omuntu waliya wa Allah yoyo amanu nga mukkiriza ate nga atya Allah jalla wala n'olwensonga tuba twagala obulamu bwaffe okutebenkana nga tetweraliikirira nga tetulina kutya tulina kubeera mu bantu nga tuli bakkiriza ate nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala awo tujja kuwangaala nga tetuwankawanka nga tetweraliikirira nga tuli mutumainna baada antakrau lquran omuntu omala okubeera nga osomye Qur'an antastawa ala awamili lquran buli asoma Qur'an tetukoma kugisoma busomi tilawatan noganze njisoma busomi nenjiva eno nenjituuka eno baada an takrau lquran watastawa ala awamili lquran olina okubeera ng'otereera ne weekuumira ku biragiro bya Qur'an kyeyalagira kyoteeka mu nkola wa an tatadabbara ayatul Qur'an labudda an tatadabbara ayatul Qur'an tulina okubeera nga tufumiitiriza ku aya za Qur'ani Allah kiki yali agamba Allah kiki yalagira Allah kiki yatuwoninga si kugisoma busomi labudda an tastawa ala awamil Qur'an wa an tatadabbara ayatul Qur'an tetugisoma busomi wabula tutambulye ku biragiro byalagira n'ekirala okubeera nga tubeera nga tufumiitiriza ku aya za Qur'ani otumala okuzifumiitiriza wa anta amala bi ayatil Qur'an era tubeere nga tutambulira nga tukolera ku aya za Qur'an labudda an taltazima biman ajilla tulina okulazama nekifuuka kyateeka mu bulamu bwaffe okutambulira ku ssemateeka wa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa fi sunnati nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tulina okwekuumira ku ssemateeka wa Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali mu kitabu kyaffe ekitukuvu Qur'ani namu neokulungamizako owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi nga tumugondera Allah subhanahu wa ta'ala murihan antaqifa inda hududillah tulina okubeera okufuna emirembe tulina kugondya Allah subhanahu wa ta'ala era ne tubeera nga tuyimirira ku mateeka ge nga bwe yatulagira ebyo nno bwe tubikola nga tusomye Qur'an tujja kufuna emirembe si kugisoma busomi n'ova eno n'otuuka eno olina okubeera nga ogifumiitiriza aya za Qur'an z'osoma olina okubeera nga Qur'an ogikolerako olina okuba nga ogiraaza mu giteeka mu bulamu bwo olina okubeera nga okolerako eyo ssemateeka wa Qur'an hadiisi w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okumugondera Allah jalla waala okusobola okufuna emirembe n'okubeera nga tuyimirira ku boundaries bwe yatugamba nti wano muba mukoma era we tulina okukoma ebyo bye bimu ku bitebenkeza omutima gw'omuntu al istiqam yuti'uka rahata al muriha omuntu waatebenkera ku mateeka ga Allah ensonga yokusatu
omuntu atebenkera almustaqim au al istiqama yuti rahata almuriha omuntu atebenkedde neyekwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala afuna emirembe afuna okuwukibwa kw'omutima gwe wassalama afuna wal amni abeera ne security kuba omuntu yesigamira Allah aba ne security nga ate kyekinaniko nga Allah waali ekijja gamba Allah watu yakiteeseteese ekiganya gamba Allah kyayina ayina ekigenda wakikikeereye abeera multah omutima gwo gubeera mu mativu gubeera n'emirembe n'olwensonga eyo buli muntu ayagala mutima gw'okufuna emirembe labudda antastaqima au al istiqama okubeera nga yekwata ku mateeka ga Allah lianna al istiqama yutika ra'at al muri'a wa salamatu wal amn kubanga buli wekwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda funa security ogenda funa emirembe ogenda funa okweyagala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an yagamba alladhina amanu abantu abalina emirembe mwene eddunia abeeyagala nga balina okweyagala bo kuli ku mitima naga alladhina amanu bebo Allah subhanahu wa ta'ala bawadde ne babeera bakkiriza naga walam yalbisu imanahum bidhulm obukkiriza bwabwe ne buteetabika mu bulyazaamaanya kati obukkiriza bwaffe bwe tulina illa man rahma rabbi tubugattamu obulyazaamaanya ne Allah agambye walam yalbisu imanahum bidhulm obukkiriza bwabwe ne batabuteekamu bulyazaamaanya agamba ulaika laumul amni wa hum muhtadun aba alladhina amanu Allah bawadde ne babeera bakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulm obukkiriza bwabwe ne batabugatta mu bulyazaamaanya yagamba ulaika laumul amni wa hum muhtaduna beba abalina emirembe era abo be balungamu Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako kati ofuna emirembe n'okubeera abalungamu tulina kubeera nga tulina obukkiriza obutagasseemu bulyazaamaanya idha aradta an tataqarraba ila Allah la budda min amalin salih nze naawe buli muntu yenna ayagala okubeera nga abeera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala la budda olina okubeera an ta'amala amalan salih olina okubeera nga okola emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala idha aradta an tataqarraba ila Allah buli ayagala okubeera okumpi ne Allah nogayo gundi ali kumpi ne minister ali kumpi ne state house ali kumpi n'abobuyinza ali kumpi ne gundi buli muntu munene gugomanyi yagamba buli ayagala okubeera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala la budda an ta'amala saliha buli ayagala obeere kumpi ne Allah obeera kumpi ne Allah tolina kyogenda kujjusa mu bulamu bwonna ne mu bufu bwo ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama kubanga obulamu bwonna obukuma nga oli kumpi ne wa Allah n'olwensonga is'al nafsak buli muntu beera nga weebuuza maadha kaddamta li ibadillah biki byokulembeza service gyowadde abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga wozikola service ezo zikusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala maadha kaddamta li ibadillahi salihin kikyokoledde abaddu ba Allah abalongoofu abamutya nogaa guno omulimu nange nkoze nga mulungi nga nkoledde abaddu ba Allah jalla wala benkakasa nti bamutya buli muntu beera nga weebuuza Allah gwanaakusiima nagwo wama kaddamta li khalqi llah ajma'in kikyokoledde ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nga birungi noga nange kino nkikoledde ebitonde bya Allah wamadha kaddamta li ghayri albashar era kikyokoze nga kirungi okikoledde kale nga si bantu noga ebisolo bya Allah oba ebinyonyi bya Allah noga bino bitonde bya Allah n'obiyisa bulungi kikyokoze buli muntu beera nga weebuuza allaka amalun salih olinayo omulimu omulungi gwokoze ng'ogukola ku lwa Allah nga nawe ogwenyumirizaamu ng'osobola okuwanika emikono nogamba Allah jalla wala nakola kino nga nkikola ku lulwo alta omuntu weebuuze wali okeddeko ku makya n'oyingira humuma almuslimina n'ofaayo okugoberera ebizibu by'abanoga kanfuba okulaba nga mbitegeera mbiyambeko Allah byansobozesezza okubikwatako mbibayambeko al anfaqta maluk al anfaqta min malik okoze nafaka oba ogabye oba osansanyiza sente zo ng'osansaanya ku lwa Allah wa al anfaqta waqtaka fi marudati llah au fi marudati rabbik owaddeyo akadde konna ng'okwaddeyo okukusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala nze naawe buli muntu beera nga weetuula mutuufu ddala mpaddeyo akadde kano kembaddeyo nkawaddeyo okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala
kadde kikoowaayo ng'okawaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twetaagisa okubeera n'obukkiriza nga tukola emirimu egyo. Al iman alladhi la yutarjamu ila al harakati laysa iman. Bw'obanga obukkiriza bw'olina tebukuleeta okumuvinga ng'okola ebintu ebifaananako bwe bityo, bw'obukkiriza bwo tebunaakubeera bukkiriza bwa nnamaddala. Laysa al imanu sukun, al iman al amn. Omuntu yenayina ayina imaani oba aleeta emirembe mu bulamu bwa banne. Tubeeko ne movement zetukola ezigezaako okubeera nga ziteekawo emirembe ne bantu bannaffe, n'okubeerako nga tulina bye tukola nga si bigambo. Kiki kyokoze? Al udda al marid, movement zo z'okola oba mu program zo z'olunaku mulimu okulambula abalwadde. Basiraamu tugende ku malwaliro n'agatali malwaliro oba banneiba baffe oba abantu ku kyalo, tulambule ku balwadde Allah jalla wala batadde ku ndiri. Waliwo abali ku ndiri nga bamazeeko ebbanga, nga bamazeeko emyezi, nga bamazeeko emyaka. Niwo bamazeeko wiiki. Naye nga gundi yalwala no wiiki 2 kati ali ku ttaka. Tulambule ku bannaffe abo Allah subhanahu wa ta'ala bajjeeko ekyengera ky'okubeera nga batambula. Al nasahta insan, wali otuddawo n'olaba ebyonoonese mu bantu banno n'otandika okubeera ng'obabuulirira. Waba muvubuka waba mukyalo oba mwalimu nga mtufu no kyekisaana. Kino kyekisaana ky'oba okola. Tututa obuvunaanyizibwa okubeera nga tukansolinga bannaffe, nga tubuulira bannaffe ekyo kye tulaba nga kyekisaana, kubanga buvunaanyizibwa bwange naawe. Bwe tulaba muno ng'akoze ekituufu ekitali kituufu, okubeera nga omukansolinge. Al ta'amta al ja'i'a, osobola okubeera ng'oliisizza abayala. Tulina bannaffe nga beetaavu, naye nga ggwe by'olina by'olya oba bye weeyagaliramu ebirala obira n'okusuula, naye wali olabiridde ku bantu abeetaavu. Al wasalta rahmak, abaffe tuyunze eŋŋanda zaffe, tuddeyo tuyunga ab'eŋŋanda zaffe. Tetugenda kufuna mirembe wadde okweyagala okuleka nga tuze no tuyunga oluganda. Ab'eŋŋanda tubayige butya bwe tukolegana nabo. Ababi mu bo bangi be tutambula nabo ate be tusinga okuloza nti mikwano gyaffe. Ow'eŋŋanda tombuulira pulaani zo za mu maaso, tombuulira by'ogenda kukola, leka alabe by'okoze. Pulaani zo ate zibuulire mukwano gwo oba owooluganda gwe weesiga. Naye tuddeyo tukolegane nabo owamu n'ekyo nga tubamanyi nti ab'eŋŋanda zaffe bwe bati. Buli muntu muyige. Mulimu ab'olugezigezi, mulimu abeetwala nga bakitalo, mulimu abeerabawo, mulimu ab'esukkulumya ku balala, mulimu ab'effitina, mulimu ab'ensalo, mulimu abataagaliza. Naye tulina ate okukolagana nabo, kubanga tulina okubategeera butegeezi ne tubayiga ne tugamba nti oyo nkolagana naye mu kino. Ebyokulambula okugenda ku mikono gyabwe nga batuyise nga balina ebizibu ebyessanyu n'ebyennaku, okubalambula nga balwadde n'okukwasanyiriza wamu ensonga ezibakwatako, obuvunaanyizibwa bwaffe. Naye okukolegana okumubuulira ebigenda mu maaso mu bulamu bwo, batukwatibwa nnyo ensaalwa. Awo tulina okubeegenza. Kati nkubuuza muganda wange, otutta obuvunaanyizibwa okuyunga oluganda, ng'oyungako oyo eyakwekutulako, ng'osonyiwa oyo eyakusobya, ng'ofuuka atategeera ku oyo eyakulaba nga totegeera ng'ate gwe ategeera. Awo tulina okuddayo buli muntu weeyaze. Wa alsa altal yatiima, mu maka go gw'alina obusobozi waliyo mulekwa yenna gw'olina, oba wa muganda oba wa mwannyoko oba yali wa mukwano gwo oba wa ku kyalo omuntu omunaku atalina nga yafa. Tuddeyo mu maka gaffe, Allah bawadde obusobozi, at least maka gaffe mbeere nga tuwangaalamu ne bamulekwa oba omu oba babiri. Tubeere nga mu maka gaffe tuwangaalamu ne bamulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwongera baraka mu bulamu bwaffe. Maadha fa'alta, buli muntu beera nga weebuuza ku ebyo byonna kiriwa kyenkozeeko. Ebyo byonna bwe tunaba nga twenyigidde mu bintu ebyo ne twekwata ku mateeka ga Allah, bijja ttereeza emitima gyaffe. Ensonga endala nga twagala obulamu bwaffe okuwangala nga buli soft, ng'emitima gyaffe tegyeraliike, tegiri mu kuwankawanka, tetulina nnyo bizibu, tulina pressure. Anta harisa hirsa la hududa lahu ala taati lmawla azza wa jalla. Buli ayagala okufuna emirembe n'obutebenkevu n'okugwebwako okuwankawanka, olina okwekuumira olukuuma olwannamaddala olutaliiko kkomo ku kubeera nga obulamu obutambuza kugondera Allah. Ojja oyagala okwagala emirembe n'okuwangala nga tolina pressure, nga tolina ka pressure konna. Ennaku zino njogera mu ka pressure okawulira, wabaako gwe bavumye nnyo bamubuuza ka pressure okawulira. Wabawo afunye ekintu nga basanyuse bali basanyufu olw'okuba kituusiddwako, bamubuuza ka pressure okalabye.
kati omuntu okuwana nga tolina ka pressure konna labudda an tahrisa hirsa la hududa lahu ala taati lmaula azza wa jalla. Olina okwekuumira n'okutambuliza obulamu bwo n'ebikolwa byo byonna n'embeera zo n'ebigambo byo ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nate tukikoze tugenda kubeera na mirembe. Buli akola ekyo nga tukikolera kugondera Allah temulimu mirembe era mulimu nadamu kwejjusa, mulimu repercussion ezivaayo oluvannyuma ne bivaayo results ezitali nnungi nga nakola kino nenfuna kino nenkola kino nenfuna kino noga wagenda n'oyenda n'ozaayo omwana wa haramu olaba nga afunye ekibi naye omwana ogenda mumubuuzibwako mu maaso ga Allah. Ne walibeera ku duniya n'omusomesa Qur'ani n'agikwata empeera za Qur'ani zakwata gwe kitaawe tolinaako mpeera n'emu kuba mwana wa kibi mwana wa bwenzi ye talina buzibu kitonde kya Allah. Naye singa ozaala omwana ow'obwenzi gwa muzadde emaali yo newaafuna emaali nafuuka biliyoniya ekyali yagamba ku maali ye tolinaako mugabo ne ku yiyo talinaako mugabo. Ne wakwata Qur'ani tofunamu mpeera n'akamu nga omwana wa bwenzi. Kati singa abantu baali bamanyi ebyo singa tetuwenda singa tetuzaala baana haramu ne bwe balikwata Qur'ani ng'olina abaana be wayenda 10 bonna ne bakwata Qur'ani ewa Allah togenda funayo mpeera n'omuntu wakwasisa Qur'ani oba wasomesa Qur'ani empeera zaabwe zonna tolinaako wadde n'ekimu. Kati tulina okubeera nga twekuumira obulamu bwaffe mu kugondera Allah mu bikolwa mu bigambo ne mu mbeera zaffe zonna. Ensonga endala tugambye an yakuna laka amalun salih, omuntu okwagala ofuna emirembe kubeera nga otambuliza obulamu bwo ku kukola emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yalagira. Obulamu bwange naawe tubutambuliza kukola emirimu egyo emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gye yagala gamba wal amalu salih yarfa'u. Omuntu akola emirimu emirungi Allah jalla wala amusitula amadaala. Omuntu akola emirimu gye Allah jalla wala ateeka baraka mu baana be mu mirimu gye mu makaage mu bulamu bwe mu bigambo bye mu mbeera ze zonna kubanga akola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Yagamba faman kana yarju liqa'a rabbih, buli muntu asuubira ng'akakasa ng'alina yakiini nti agenda ekya kusinkana Allah jalla wa ala falyamala amalan saliha, akole emirimu emituufu. Emirimu emituufu gye giriko enjigiriza yawe ekitiibwa Nabbi Muhammad sallama n'enjigiriza ya Allah jalla wala. Emirimu emituufu gye giriko ennambika Allah nga yatwambika mu Qur'ani n'ennyonnyola n'entangaza nga Nabbi sallama yatunnyonnyola. Bimaana tukole nga Allah bwe yatulagira tweyise nga Nabbi we yeeyisa. Yagamba man kana yarju liqa'a rabbih falyamala amalan saliha wala yushriku biibadati rabbih ahada. Omuntu akola emirimu emirungi yoyo nga ne Allah we tamugatta ku kintu kirala kyonna. Buli alowooza kukwata Allah n'ekintu kya okusuubira mu atali Allah, Allah oba omugaseeko. Okukkiriza mu atali Allah, Allah oba omugaseeko. Okusuubira okutaasibwa mu atali Allah, Allah oba omugaseeko. N'olw'ensonga eyo twetaaga omuntu okulongosa nafsi oba omutima gw'okulya nga alina emirembe weekwateko byo byonna bye tuzze twogera. Wa antashura bisalamati qalbika, omuntu okulya nti omutima gw'omulamu nafsi yo nnamu. Antashura bituhurika wa antashura bikurubatika min Allah, omuntu okulya nti olina salamatul qalbi, omutima gwo guli saafi mutukuvu, tegulinaako kweraliikira, teguliko kuwankawanka, tegulina bye gutya. N'okulya nti ddala nafsi yange entukuvu, omwoyo gwange mutukuvu. N'okulya ddala nti omutima gwange oba nafsi yange bikurubika min Allah, mutuufu ndayika ndi kumpe ne Allah. Buli kimu oba tokyeraliikirira. Ne bwe kijja nga abantu bakirabanga ekinene si n'ekitendereza nga gwe weekute ku Allah ojja kiraba nga kitono. Wa antashura anna Allaha yatajalla ala hadha alqalbi salim wa huwa a'dhamu shay'un fi dunya. Omuntu akifiiringa muli n'ategeera nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala anna Allaha yatajalla ala hadha alqalbi salim, Allah yeeyoleka eri omuntu oyo alina omutima omulamu nga talina kyatya. Gwe n'ojjanga omutiisa ekyenkana kitya kuba akimanyi obuyinza bwa Allah. Nga tolina kyomutiisa sani nja kukola kino kuba amanyi asobola omutuusaako ekintu kyonna kyonna aba Allah. Era bwe kiba kizeeba enteekateeka ya Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okweyolekera nga olina obukkiriza obwo ku mutima, Allah naye yeeyoka ku mutima nga buli kimu okituna okulembeza Allah. Hadha huwa a'dhamu shay'un fi dunya, kyekintu ekisinga okuba ekinene. Ng'omuntu akimanyi nti agabaye Allah.
angeredde kino kyendimu oba kirungi nga ye bwakiraba oba kibi nekaya nti Allah ate Allah kyangeredde kyendabanga ekibi kyekirungi gyendi kyendabanga ekirungi kyendabanga ekino kiyinza okuba nga tekizibu gyendi omuntu okutegeeraawo kawuka hatha maana kawuli llahi taala ekyo ge makulu g'ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba agamba khudhu min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yagamba khudhu min amwalihim sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba ajje saddaaka khudhu min amwalihim sadaqa mu maali zaffe yalagira nabi sallallahu alayhi wasallam mu maali z'abaswahaba wa mu maali zaffe tujje mu saddaaka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ezaka eyo tunaawa saddaaka yonna nga tugiwaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala egenda tutukuza omuntu alina obukukuuzi egenda kutukuza abadde bakulinako obukukuuzi olw'okuba nti olina kyobawa bayinza okukeera ku makya ne babanga bakwagala tuzakkihim bi Allah yagamba tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ejja kujjako obukukuuzi obutaagaliza ejja kulaga nti Allah nkyampadde ekyengenda nze nsobola okufa okubanga nze mpitwako saddaaka ate eyamba abalala kati ebintu bya Allah bisaana nnyo okwongera okutegeera omuntu ayagala okubeera ne nafsi ng'eri tahiri nga Allah agitukuzza nga Allah aginaazizza kujja saddaaka mu ebyo bitulina ne tubiwaayo tazkiyatu nafsi omuntu okubeera nga omwoyo guguli mutukufu omwoyo gwo mulungi tegulinaako waasiwaasi ihda akbar al ahdath al insanu fi l ard buli muntu anoonya kutebenkeza mwoyo gwe asuula walungi alaba ddala nga waneebako walungi ku buliri obulungi mu nnyumba ennungi mu kisenge ekirungi ajja kuba omutima at least gwine gutebenkedde ayina ekyokulya nga tekisi kyakweralika ekyakunoonya nnyo alabanga atebenkedde ayina omwana yo ng'asoma school fees nga n'omwana mulamu alabanga atebenkedde ayina family mwava ayina entambula ayina omulimu alabanga atebenkedde n'ebyo byonna tebisobola kutebenkeza nga omutima gwo guyisa ayina waasiwaasi n'okweraliikira weeraliikira obugagga obutakuggwako weeraliikira obudde obuli ku baana weeraliikira ekya kye banaalya kati Allah subhanahu wa ta'ala gwatukuza omutima gwe omuntu okutukuza nafsi yo akbar shay'un fil ard akbar ahdath al insan fil ard kyekisinga okubeera omuntu yandibadde afaayo nnyo hadafu ekikulu oba ekyetaagisa mu bulamu bw'omuntu kuno ku duniya yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kad aflaha man tazakka beesiimye abo Allah batukuzza emyoyo gyabwe nagamba wadhakkara sma rabbihi fasalla abo abasobola okubeera nga batendereza Allah waabwe subhanahu wa ta'ala ne bamusinza ne bayimirizaawo ibadaati zonna ez'okusaala ez'okukola kinaga kad aflaha man zakkaaha beesiimye bawanguzi abo Allah subhanahu wa ta'ala bawadde emabira nafsi nga Allah azitukuzza nagamba wakad khaba man dassaaha era bafaafaganiddwa abo abafunye emyoyo gyabwe nga gikyafuwadde olw'okwagala edduniya n'okujemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna aradna al amanata ala samawati wal ard Allah yagamba inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تو النفس يوم متمجة في أمانة يجنب نفسك التي بين جنبيك نفسي يريم كفوبا شمنو إذا شتوني الله شتيك مغوندي يو أمانة هذا الله يجنب إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض إيو النفس يو أمانة يقول فقد أفلح من زكى هذه النفس وعرفها بربها إيو النفس يو أمانة قد الله جل وعلا قال قد أفلح من زكاها بمعنى قد أفلح من زكى هذه النفس يسيمي أكدكم متى ناكل كويفوي ناكل بلي سوبك شنو okutukuza nafsiye wa arrafaha birabbiha nafsi eyo n'atandika okubeera n'ategeera nti nina okubeera nga ntegeera Allah jalla waala wa arrafaha birabbiha nafsi ye n'ategeera Allah subhanahu wa ta'ala oba olina omutima gwo nga totegeera Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yo omwoyo gwo tegutegeera Allah tegumumanyi oli mu kufaafaaganirwa kad aflaha man zakka hadhihi nafsi wa arrafaha birabbiha yesimyo Allah subhanahu wa ta'ala gwayambye nafsi yo netukula notegeera Allah subhanahu wa ta'ala wa hamalaha ala ta'atihi era nafsi yo
nolokuba ogitukuza n'okolaka ebifube ebeera entukuvu netandika okubeera nga ekusindika okubeera ng'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala ng'efuuka ensonga y'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ate wakad khaba man sama'aha an ta'asillah, era nafsi yo oyigenda ofaafa wakad khaba man sama'aha an ta'asillah, nafsi ye faafaaganiddwa oba ogenda kufaafaaganira gwe ayambako omwoyo gwe okulaba nga mujeemera Allah jalla waala. Kagwe omutima gwo gukutuma kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wakad khaba man harramaha min fi'li alkhair, ogenda kufaafaaganira gwe ofaafaaganiddwa osaana kusaasirwa oli mubasabirwa. Man harramaha min fi'li alkhair, gwalina nafsi yo nga Allah subhanahu wa ta'ala giharamisa oba nga ekaluubirizibwa okubeera nga ekola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala. Yagamba walaula fadlullahi alaykum ma zakka minkum ahad, singa tekwali kusaasira kwa Allah na birungi bya Allah tetwandibaddeyo na muntu alina nafsi nga ntukuvu ng'esobola okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. N'olwensonga ayati kathira min alqur'ani tuakidu anna tazkiyatu nafsi huwa adafu alawwal min wujudi linsani fi lardi. Ayati nyingi mu Qur'ani ezituwaga nti mazima tazkiyatu nafsi, okutukuza emyoyo gyaffe, okutukuza emitima gyaffe, huwa adafu alawwal min wujudi linsani fi lardi, kyekigendererwa ekisooka ekyatutoza okubeera kuno ku duniya, emyoyo gyaffe gitukule gitegeere Allah waagyo gye musinze. Abantu abalina emyoyo gyeyagala, alfalahu laisa fi lamwali, okweyagala kw'omuntu n'okusanyuka kw'omuntu n'okubeera successful si kubeera na sente nyingi. Abantu bazirina naye nga tebalina mirembe. Walakina alfalahu kulla alfalah, okwesiima, okweyagala, wannajaa kulla najah, omuntu okubeera successful n'obeera muwanguzi ow'okuntikko, walfawza kulla alfawz, okuwangula okwannama ddala n'okutegeera okwannama ddala. Anta tazakka nafsak, kwe kubeera ng'osobola okufaayo n'okola kaweefubye omwoyo gwo guno gubeere ku Allah subhanahu wa ta'ala, gubeere mutukuvu. Wa antuarifa birabbiha, omwoyo gwo okugutukuza ne gutegeera Allah jalla wa ala, gutegeere Allah waago nti yagutonda yagwinako obuyinza. Wa antahmilaha ila ta'atihi, era omwoyo gwo oguwalirize ogukoleko kaweefube okubeera nga gugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Awo ka wewali okwesiima kw'omwana Adamu yekka yekka, wewali obuwanguzi, wewali emirembe gwa eri buli muntu yenna yenna Allah jalla wala gwe yawa omwoyo gwe nga amaana. Eyo nafsi yo gy'olina kubeera ng'ogitukuza, ogitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta amila ila ta'atihi, era nafsi yo obeere nga ogisindika okubeera ng'egondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bikulli nafsin wa ikmali llahi khalaka li adai muimmatuha, Allah subhanahu wa ta'ala buli mwoyo gwonna gwonna yaguteeka kuno ku duniya ng'ekigendwa tuyina responsibilities zetulina okubeera nga tutuukiriza. Fabayyana laha talikatu sharri, Allah yatumala okukola emyoyo zaffe yatulaga bayyana laha talika sharri wa talika alkhairi. Allah yatuwaga ekkubo nti nafsi yo onaajagaza bino ebikyamu bijja okwagala. Bagamba inna nafsa katifur, omwoyo gw'omwana Adamu gulinga bebi. W'omusitula bebi n'omumanyiza okumusitula, amanyira kumusitula, otamusitudde akaaba tajjuke na by'omusitudde. Kati n'omwoyo gwaffe we guli, w'ogumanyiza nti nze ngenda kubeera mu ddongo, era gubeera mu ddongo, gutawulidde ku ndongo guyisibwa bubi. W'ogumanyiza nti gugenda kunywa mwenge, ogutanywa mwenge guyisibwa bubi. W'ogumanyiza nti gugenda kwenda, ogutenda guyisibwa bubi, gubanga mu bebi. Kati nafsi zaffe weeri. Kati Allah wamala okutuwa nafsi ng'atuwadde emyoyo gyaffe, fabayyana la atarika sharri, Allah yalaga omwoyo gw'omwana Adamu nti nno ekkubo ettuufu olina kukola bino. Wa tarika alkhairi, ne lino tukubo bbi tokola bino, lino lekkubo ettuufu. Yagamba kadifaaza man taharaha, agenda kwesiima n'okweyagala oyo anaagezako okutukuza nafsi ye. Wanammaha bilkhairi, omwoyo gwe n'ogulundira n'agukuliza kukola ebyo bino Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Wakad khasara man khafiya nafsahu fil maasi, omuntu agenda kufaafaaganirwa
yejjuse oyo anaakuuma nafsi ye ng'agikuumira ku kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah tubeere mu bantu abafaayo okuvuga emyoyo gyaffe nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Walakin hunaka man yuzakki nafsahu wa laysat kadhalika, abalala bagenda n'alaba nafsi ye nga yeerabira mu kifaananyi kyataliimu. Allah yagamba alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yudhlamuna fatira. Waliwo abantu abeezakka nafsi zaabwe nga yeeraba ng'ow'enjawulo, naye Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi abatukuvu. Lekakola nti anze ndi wa kitalo nnyo, ekitalo si ggwe olina okyerabamu. Yagamba la tuhawiru an tadaa nafsaka fi ajimin akbar min ajamika. Leka kuddira bulamu na nafsi yo weefule nti ndi wa kitalo nnyo nga mulevu mweteeka si mwoli. Allah yalina okuteeka mu levo y'obukkiriza naga nti ono omusajja azitowa bw'ati. Ebikolwa byo, embeera zo, enkolaganayo n'abantu banno yekuteega mu levo w'ojja. Naye kati fe abantu tumanyi nti imaani njezimbiramu bwezimbira, wetwala nti ndi wa kitalo nnyo naye nga nafsi yo si ntukuvu. Nga tumaliza wala tuawiru an tudhihiru mimma anta fiihi. Tetugezaako nnyo kulaga bantu kye tuli. Oba osiiba nnyo leka kulaga bantu nsiiba nnyo. Oba osaala nnyo leka kwekulemezanga bw'osaala ennyo. Nsala nnyo sunna, nsala nnyo layiri, onsala nnyo duha. Byokoleka biraga nnyo bantu. Allah yamanya abatukuvu. Kunu mutawadhi'an, tubeere abantu abeewombeefu mu buli mbeera yonna. Ng'oli akusanga nga tamanyi ky'oli, nga tamanyi bw'ozitowa, nga tamanyi ky'olina, nga tamanyi famire muva ezitowa etya. Naye abantu twagala nnyo okwesukkulumya akatono ke tulina. Obusamba ge kunu mutawadhi'an wa kunu muftakiran ila Allah. Beera ng'oli mumativu obanga weetootowaza ku lwa Allah